Wonder Diamonds, India's largest lab-grown diamond brand. Diamond prices starting from 22,800 per carat. MCR Pure Cotton Club, formals and casual shirts. SRM தமிழ் பேராயத்தின் மாபெரும் பேச்சு போட்டி சொல் தமிழ் ஆசோல் பிரம்மாண்ட இறுதிச் சுற்று ஏப்ரல் 7 SRM பல்கலைக்கழகம் காட்டாங்குளத்தூர். எனக்கு வந்து இட்ஸ் a very interesting character. So for me to play somebody jail இருக்கிறது character mostly புடவை சாரி no makeup. நம்ம வந்து தியேட்டர் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும்போது we are more free with our body. எப்பவுமே அழகாக இருக்கணும், எப்பவுமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு we don't think. ஏன்னா தியேட்டரில் வந்து you have lot of body movement. இந்த இமோஷனுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் போடணும், இந்த இமோஷன் இந்த சீனுக்கு அந்த மாதிரி வரும்னு we can tap into that emotion இல்லை. அது வந்து it really helps if you've done theatre. ஆனால் ஸ்க்ரீன் ஆக்டிங் இஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். நிறைய பெரிய மல்டிநேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் வேலை பண்ணி ஃபைனலி ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஐ செட் ஓகே இப்போ வந்து ஐ திங்க் ஐ கேன் ஃபாலோ மை பேஷன். Favorite bad one? No chance, sir. No. Number of ex you had in life? No, I think So have you ever faced body shaming? கலர் வச்சுட்டு யாரோடையும் ஜேர்னியை ஜட்ஜ் பண்ணுறது மேக்ஸ் நோ சென்ஸ், ரைட்? இட்ஸ் வாட் கான்ஃபிடன்ஸ் யூ ஹேவ், வாட் டேலண்ட் யூ ஹேவ். நீ வந்து லைஃப்பில் என்ன சாதிச்சிருக்கேன் அதுதான் முக்கியம். ஸோ இப்போ என் கூட இருக்கவங்க யாருன்னா சுழல் டூல நடிச்ச அர்ஷ்யா லக்ஷ்மன். வணக்கம். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? ஐம் வெரி குட், சூப்பராக இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஓகே, ஸோ உங்களோட தமிழ் அழகா இருக்கு. எந்த ஊர் தமிழ்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஐயோயோ, எந்த ஊருனா ஃபுல்லாக கலந்து ஒரு கிச்சடி மாதிரி. நான் வந்து ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் டாட்டர். ஸோ ஐ வாஸ் brought up in மீரட், ஃபரீத்கோட், பஞ்சாப், டெல்லி, ஜம்மு, ஈஸ்ட்டு, வெஸ்ட்டுன்னு. ஃபைனலாக சவுத்துக்கு வந்தது வந்து 12th ஸ்டாண்டர்டில் மட்டும்தான். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அகெயின் ஐ லெஃப்ட் த கண்ட்ரி. So my Tamil is a combination of Tamil movies and my family, friends, it's all over. So there's no one accent. ஸோ இப்போ உங்களோட இந்த கேரக்டர் நம்ம எடுத்துக்கும் போது சுழல் டூல கண்டிப்பாக அதுக்கான எஃபர்ட் உங்கள் சைடில் நிறையாவே இருந்திருக்கும். ஸோ எந்தெந்த விதத்துலலாம் நீங்கள் வந்து லைக் ஐ புல்ட் அவுட் இட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி எவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருப்பீங்க? So it's a very interesting character for those who have seen Suzhal. Paklana, please watch it for the beautiful series that it is. இதில் வந்து எவ்ரி கேரக்டரை வந்து ரிசர்ச் பண்ணி அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி, அவங்களோட ஏன் என்ன பண்ணுறாங்க, ஏன் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு பேக் ஸ்டோரி எல்லாத்துக்கும் இருக்கும், எல்லா கேரக்டருக்கும் இருக்கும். எனக்கும் வந்து இட்ஸ் a very interesting character. So for me to play somebody jail இருக்கிறது and it was a character with mostly புடவை சாரி and no makeup, but to be in that prison and have an impactful role, அதுக்கு வந்து taking your real life experiences of how to be strong and bold in the jail, அதெல்லாம் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் ப்ளஸ் மென்டலி வந்து ஷூட்டில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு வந்து ஐம் நாட் ஃப்ரம் அ ஆக்டிங் பேக்ரவுண்ட், மை ஃபர்ஸ்ட் எவர் ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஷூட்டில் வந்து 10 நாள் அங்கே தான் இருக்கணும், வி ஹேவ் டு பி அவே ஃப்ரம் ஃபேமிலி அண்ட் டயலாக் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து கரெக்டான வந்து பிகாஸ் டிரெக்டர் சொன்னாங்க நீங்கள் டயலாக் மட்டும் நீங்கள் ப்ளீஸ் மெமரைஸ் எவ்ரி திங், அதுக்கப்புறம் வி வில் டேக் கேர். ஸோ தட் டயலாக் they would record and send me the dialogues, அதை வந்து ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அண்ட் ஜஸ்ட் ஃபிசிக்கலி ஆல்சோ பீங் கைண்ட் ஆஃப் அந்த செட்டில் வந்து ஒரு ப்ரிசனில் வந்து எப்படி இருப்பாங்க ஜெயிலில் ஃபிசிக்கலி அந்த அந்த ஒரு ஸ்டாச்சர் இருக்கும்ல, அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அது வந்து எப்படி நடக்கணும், எப்படி பேசணும், அதெல்லாம் கொஞ்சம் there was some preparation around that also. And because I do theatre, so that was a fun part of the experience where you kind of bring the preparation on set, on screen, and you see and you're like, okay, I think this works, this doesn't work, இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலான்னு. It was very good. I think அந்த தியேட்டர் ஆர்டிஸ்டா இருந்தனால இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்திருக்குமே நான் கேட்க வந்தேன். நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. ஏன்னா ஒரு தியேட்டர் ஆர்டிஸ்டா இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ரோல்ஸ்க்கும் நீங்க வந்து அந்த மேனரிசம்ல இருந்து எல்லாமே நீங்க கத்துப்பீங்கல்ல. ஸோ ஐ திங்க் அது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இன்னுமே ஈஸியா இருந்துச்சு அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு? ஈஸியாக சொல்ல முடியாது, பட் அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து தியேட்டர் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும்போது we are more free with our body and நம்ம வந்து if you look ugly it's okay, if you make a face and all it's fine, it's okay. And if we வந்து எப்பவுமே அழகாக இருக்கணும், எப்பவுமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு we don't think. ஏன்னா தியேட்டரில் வந்து you have a lot of body movement, you have a lot of movement around your your face features and you have to be very expressive. ஏன்னா அந்த லாஸ்ட் ஆடியன்ஸ்க்கும் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் தெரியணும். So all that you're much more free and you already have some muscle memory. இந்த இமோஷனுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் போடணும், இந்த இமோஷன் இந்த சீனுக்கு அந்த மாதிரி வரும்னு we can tap into that emotion இல்லை. அது வந்து it really helps if you've done theatre. ஆனால் ஸ்க்ரீன் ஆக்டிங் இஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். அது வந்து there's a little struggle also. ஏன்னா தியேட்டரில் வந்து நம்ம நிறைய எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி நிறையா மூவ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து எப்படி அதை கொஞ்சம் கம்மியாக்குறது, எப்படி அதை வந்து கொஞ்சம் டேம் பண்ணுறது அந்த ஆக்டிங்கை அண்ட் டு பி எக்ஸ்பிரசிவ் வித் ஜஸ்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன், that screen acting teaches you. So
பட் நீங்க ஆர்மி ஆஃபீஸர் டாட்டர் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ ஐ திங்க் லைக் பேன் இண்டியன் கேர்ளாக தானே இருந்திருப்பீங்க, ஃபுல் அரவுண்ட் கோயிங் அண்ட் கம்மிங். ஸோ எந்த ஒரு பிளேஸ் வந்து உங்களோட லைஃப்ல வந்து லைக் இந்த மீடியாக்குள்ள வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு இருந்துச்சு? என்ன ஒரு ஸ்டேட்டோ இல்லை கண்ட்ரி, எந்த இடம் வந்து உங்களை ஓகே நம்ம சினிமா தான் நம்ம லைஃப்? சென்னை. அப்படியா? சென்னை டு த கோர். Absolute Madras was the reason for that. அதுக்கு என்னன்னா why that, because I moved in 12th standard. அதுக்கப்புறம் எப்படியோ இன்ஜினியரிங்கும் விட்டுட்டு மெடிக்கல் விட்டுட்டு somehow நிறையா கரேஜ் எடுத்து I told my parents I want to do viscom, visual communications. 12th இங்க படிச்சீங்க? 12th மட்டும் தான் இங்கே படித்தேன். ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் everybody thought இன்ஜினியரிங் தான் பண்ணுவான் அந்த மாதிரி, பிகாஸ் வெரி மிடில் கிளாஸ், வெரி சிம்பிள் ஃபேமிலி. அண்ட் தாட்டில் வந்து இதுதான் இருந்தது, இன்ஜினியரிங் ஒரு சிஏ இல்லைன்னா மெடிக்கல். மீடியான்னு வந்து ஒரு தாட்டே கிடையாது. ஸோ ஐ said I want to do viscom. அப்போ I don't know how, they said okay. And because Madras University, MOP Vaishnavனாலே அப்பா அம்மா said okay, it's a good university, do that. That was the first time எனக்கு வந்து ஒரு தாட் வந்தது, ஓ இப்படிலாம் இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில், அட்வர்டைசிங், இவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், ஃபோட்டோகிராஃபி, டெலிவிஷன் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் they teach you everything in that university. And எனக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்போஜர் அங்கே தான். ஸோ குழந்தை இருக்கும்போது we sit and ட்ரீம் அபவுட், சரி நான் ஒரு பெரிய ஆக்ட்ரஸ் ஆவேன், ஒரு ஆஸ்கர் வின் பண்ணுவேன் அதெல்லாம்னு. பட் பாத்ரூமில் வந்து தனியாக கண்ணாடி முன்னாடி யூல் டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ், அதான் நாங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். பட் வந்து ஆக்சுவலாக ஆக்ட்ரஸ் ஆளான வந்து த ஃபர்ஸ்ட் தாட் கேம் இன் சென்னை when I did viscom. சூப்பர். அப்ப சென்னையில தான் வந்து அந்த ஒரு நடிகை அப்படிங்கிற ஒரு ஆரம்பம் இல்ல? கரெக்ட், அப்பதான் ஆரம்பம். ஓகே சூப்பர். இன்னைக்கு ஒரு வெப் சீரிஸ், அது தமிழ் வெப் சீரிஸே செமையா பண்ணிட்டு இன்னைக்கு பாருங்க தமிழ்ல ஒவ்வொரு இன்டர்வியூஸா கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. Thank you. That's actually அன்னைக்கு manifest பண்ணீங்க நினைக்கிறேன், இன்னைக்கு நடந்துருச்சு. ஆமா இல்ல, I think everybody should dream and maybe it's possible that dreams do come true. கமிங் டு நம்ம தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரோல் எடுக்கும்போது இப்போ நிறைய பேர் அது வந்து ஆசைப்பட்டு ஓன் பண்ணி they are doing. பட் ஆனால் லைக் எந்த ஒரு விஷயம் வந்து தியேட்டரில் இட்ஸ் ரியலி ஸ்ட்ரகிளிங் ஆகும், ஏன்னா இன்னுமே தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய ரெக்கக்னிஷன்ன்றது கிடைக்க மாட்டேங்குது இல்லை? ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொஃபஷன் எப்படி இருக்கு இப்போ? It's not easy, Annie, honestly. ஏன்னா தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்க்கு வந்து there is somebody said if you do what you love, maybe one day you'll make money. ஆனால் தியேட்டரில் அப்படியே it's very difficult financially. நிறைய பேர் தியேட்டர் போய் பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்போல்லாம். எவ்ரிதிங் இஸ் ஆன் யுவர் ஃபோனில் தான் எல்லாம் பார்க்குறாங்க, இல்லைன்னா ஓடிடியில். சினிமா தியேட்டர்ஸ் கூட தேர் ஸ்ட்ரகிளிங். அதில் வந்து கோயிங் அண்ட் வாட்சிங் அ பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ளே வந்து சில பேர் தான் பார்க்குறாங்க. எவ்வளோ பேர் ஆக்சுவலி போய் ஆனஸ்ட்டாக எவ்வளோ பேர் போய் தியேட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறாங்க? வெரி வெரி ஃபியூ. And because of that, the money, the financial income is very very less. And also நிறைய தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் வந்து they're very talented, very very talented, because they have that passion for acting. And they'll do all roles, டக்குன்னு அந்த டயத்தில் வந்து you have to perform for your audience. There's no second take. அந்த ஒரு டேக்ல எல்லாம் you have to finish properly, improvise பண்ணணும். பட் அவங்க வந்து to make them bigger stars, நம்ம மக்கள் தான் போய் இன்னும் தியேட்டர் போய் பார்க்கணும். பட் we're not seeing enough theatre. And that's the biggest struggle of the industry. பட் ஐ திங்க் இப்போ ரைட் நவ் அது வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஒரு ப்ரொஃபஷன், ஒரு மெயின் ப்ரொஃபஷன் வச்சுட்டு சைடில் தான் இப்போ நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கரெக்ட், பிகாஸ் மெயின் ப்ரொஃபஷன் வைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். How do you survive? You have to earn money, you have to have income, you have to take care of your family. நான் எப்படி நீங்கள் வந்து தியேட்டர் பெர்ஃபார்மராக மட்டும் வந்து சர்வைவ் பண்ணுறது கஷ்டம். சில பேர் இருக்காங்க, they are doing it, but not everybody can do that. And that's why movies பண்ணுறாங்க, இல்லைன்னா ஃபுல் டைம் ஜாப் வச்சுட்டு தியேட்டர் சைடில். That's what I was also doing. நான் வந்து ஃபுல் டைம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு I was doing theatre on the side. ஏன்னா financially I had to take care. But I think if we can maybe என்ன பண்ணலான்னா தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டை இன்னும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு அவங்கள வந்து இன்னும் மூவிஸில் வந்து இன்வால்வ் பண்ணி when you're doing castingல வந்து இன்னும் வந்து தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டை போய் தேடுறது, that might be a good idea to maybe bring them on the big screen and limelight. And what by profession you're working as? Not anymore. Okay. 1 year ago, I quit my corporate world, startup world, and became a full-time actor. Wow. So, adhik munnadi, I used to be a startup entrepreneur. I ran 2 companies. I also worked for a venture capital firm. Adhik munnadi, I also worked in Scotland and headed innovation for an American company was my last job. So, nariya periya multinational organizations la vela panni, adella all that experience la gather panni. Finally, after a few years of work, I said, okay, இப்போ வந்து I think I can follow my passion. So passion அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு பெரிய வேர்ல்டே ஆரம்பிக்கும். அடடா எவ்வளோ obstacles, எவ்வளோ struggles எல்லாத்தையும் cross பண்ணில. ஸோ ஐ திங்க் இப்போ சுழல் 2ல உங்களை பார்த்துருக்கோம். பட் இதுக்கு முன்னாடியுமே நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல? ஸ்க்ரீனில் ஒன்றுமே இல்லை. அப்படியா? நோ, ஐ டிட் ஒன். ஆயுத எழுத்துல வந்து
ஒரு ஃப்ரெண்ட் ரோல் மாதிரி when I was very young, when I was in college, I just did one dialogue சும்மா just because I was doing internship எல்லாம் அப்போ சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்காக நான் ஒரு இது பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆசை இருந்தது. Actually people asked me, do you want to become an actor? Many directors also asked me, very good directors also. பட் உள்ள வந்து ஆமான்னு சொன்னேன். ஆனால் வெளியில வந்து இல்லை, பிகாஸ் ஐ நியூ பெர்மிஷன் கிடைக்காதுன்னு. ஐ நியூ தட் பெர்மிஷன்னா யார்கிட்ட இருந்து? அப்பா அம்மா. அப்படியா? So ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா டாடி? Yeah, of course. Oh my god, army officer, gunner வேற, artillery. So it was very very clear. நான் in fact நான் போய் சொன்னேன், I want to become a cinematographer. And I thought சரி ஆக்டர் ஆக முடியாது, at least in the industry I can make really good stories and movies, because I also love directing and all. Appo and appa said illa, I think you should, we'll go different direction for you to make you successful. Indra Nooyi aganonu. But I didn't know I wanted to be Indra Nooyi's sister who just won a Grammy award. So now I'm doing that. But definitely at that point I did not know I could even become an actor. அப்பா அம்மா அப்படின்னும் போது நிறைய பேர் வந்து அவங்கள மீறி பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க, அவங்களோட பேச்சை கேட்க மாட்டாங்க. ரைட் நவ் இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நீங்க சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. அப்பா அம்மா விட மாட்டாங்களா, பெர்மிஷன் அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்கணுமா, அடடா செமையா இருக்காங்களே இந்த பொண்ணுன்ற மாதிரி தான் தோணுச்சு. ஸோ ரொம்ப அப்பா அம்மாவோட பாப்பா மாதிரி தான், ரொம்ப சொல் பேச்சு. முதல் பொண்ணு வேற. என் தங்கை வந்து she's a musician and she went to Berkeley School of Music and all of that, but she dreamt that இதான் career. அப்பா அம்மா also said சரி ஓகே, எனக்குன்னா தேவை இல்லை, நீ வந்து எப்படி இருக்கணும்னு. ஸோ ஐ திங்க் மை ஃபாதர் எஸ்பெஷலி வாஸ் லிட்டில் பிட் மோர் பேஷனேட். ஐஎம் பண்ணணும், இது பண்ணணும், all of that. I did that. I tried to become his Indra Nooyi. சோஷியல் மீடியா யூடியூப்ல வந்து நிறைய ஆக்டர்ஸ் வந்து உங்களோட டேலண்ட் எக்ஸ்போஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த ஒரு பாத்தை நீங்க சூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சிருக்கீங்களா? ஸோ இப்போதான் ஒரு மியூசிக் வீடியோக்கு ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். The song is called Pia Mora. அது வந்து my sister is directing it for the first time and it's her song. So it is about my father's passing away and my mother's perspective of that, because we had a very tough time with dealing with that death in the family and how she dealt with it and all of that. It is a beautiful song. I வந்து full எழுதி அது பாடி அது ரெக்கார்ட் ப்ரொடியூஸ் எல்லாமே அவ பண்ணிருக்கா, and I am the actor. So that's my first music video that I'm releasing in the next couple of weeks. பாத்துட்டேன்னா இவ்வளவு வரவேற்பு இருக்கு மக்கள் மத்தியில. ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்க, உங்க ரெஸ்பான்ஸ் என்ன? So I hope that my father is watching over me and he is proud of me. But my mother was extremely emotional, very happy, very very happy. I think ellarum vandu all those who know me, avanga really they wish well for me. Ellarukku theriyum, they said very happy that you quit your job. You should be doing this. Idu oru correct ah irukku. So I hope that I'm able to get more opportunities to kind of make them proud and show that yes, I can also follow my passion and act and make them proud. Yeah, obviously appa will be very happy enga irundalo. I hope so. So yeah, I think நம்ம கண்டிப்பா ரொம்ப மிஸ் பண்றோம். ஏன்னா நீங்க அழகா சொன்னீங்க, அவர் வந்து உங்களை ஒரு இன்னொரு விதத்துல நீ வந்து ஆகணும், எல்லாம் கைட் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன், எல்லாமே பண்ணி வச்சிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. I think that was actually so everybody எல்லாருக்கும் ஒரு journey different ஆ இருக்கும்ல. I think for me that was a better journey instead of directly going into acting. Maybe it's just me coming to terms with it, but honestly எனக்கு வந்து I feel this foundation அதை செட் பண்ணுச்சுல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் நாலேஜ், கான்ஃபிடென்ஸ், ஃபைனான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ். அதனால தான் when I come to the industry now, I don't come with a sense of anything, any role நான் பண்ணுவேன், just to become famous I'll do any role, or even if it is or I will ஒரு sense of desperation இல்லாம I come with the eagerness to learn. I come with the eagerness to do really good roles and work with really good people. ஆனா இப்போ கேரக்டர் ரோல் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கும் போது அந்த கேரக்டரா நம்ம ப்ளே பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம்னா ஒவ்வொரு படங்கள்லயும் ஓகே, அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அவங்க அப்படியே கேரக்டர்ஸாவே தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஒரு லீட் ரோலோ இல்ல ஒரு ஃபுல் படத்தை அவங்க தாங்கிட்டு போற மாதிரி கிடைக்காது. ஸோ நம்ம என்ன சூஸ் பண்றோமோ, நம்ம இப்போ ஹீரோயினா பண்ணா அது அப்படியே போயிடுப்பா, கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்னா அப்படியே போயிடுன்ற ஒரு டேக்ஸோ இல்லை இந்த ஒரு ஸ்டீரியோடிபிக்கல் மைண்ட் செட் இன்னும் இருக்கு. ஸோ அதை பத்தி உங்களுக்கு யாராவது ஒரு அவேர்னஸ் மாதிரி ஏதாவது சொன்னாங்களா, இல்லை ஏதாவது பயமுறுத்துனாங்களா? சொன்னாங்க, பட் they also very நிறைய ஸ்மார்ட் பீப்புள் also were there. I was surrounded with a lot of good people. அண்ட் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஆடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டான ஆடியன்ஸ் இருக்கு, அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஹேஸ் டு ஃபைண்ட் த டேலண்ட் இன் யூ. உங்ககிட்ட அந்த டேலண்ட் இருந்ததுன்னா, இஃப் யூ ஹேவ் த டேலண்ட், உங்ககிட்ட அந்த டேலண்ட் இருந்ததுன்னா they will find it and put you in the right place. Just make sure the roles you choose, you do your best and do it correctly.
But you're right, there are certain people who say, oh, நீ இந்த மாதிரி ரோல் எடுத்தா இந்த மாதிரி ரோல் தான் கிடைக்கும். But எனக்கு வந்து it doesn't make sense. You know, for example, theaterல வந்து I just did a role of a transgender woman. And then I did a role of two sisters who have been domestic violence nala, they want to kill their husbands together by feeding them apples. Because apple seeds have cyanide in them. And the script நான் தான் எழுதினேன். So அது வந்து I did a couple of times on the play. And then I did a play where I was a British soldier. So the idea is நம்ம வந்து ஒரு ஆக்டர்னா வெரைட்டியை வந்து ஃபார்ம் எடுத்துக்கலாம். ஆடியன்ஸ் வந்து அது அக்செப்ட் பண்ணும் if you are able to act it out well. அந்த வந்து ஸ்கிரிப்ட் உங்களுக்காக கரெக்டாக எழுதுனா ஆடியன்ஸ் will take it. The industry has to be able to create such beautiful, powerful roles for women and men who can act it out. So I think that stereotyping is not in the audience's mind. It is the industry that is not able to see people differently sometimes. And they think, audience எல்லாம் accept பண்ணாதுங்க, audience எல்லாம் accept பண்ணிக்கோ, நீங்க நல்லா ஆக்டிங் பண்ணுங்க, நல்லா ஸ்கிரிப்ட் எழுதுங்க, audience will accept it. உங்களுக்காகவே வந்து சுட சுட சில क्वेश्चंस வச்சிருக்கேன். டக்கு 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 நீங்க ஆன்சர் பண்றீங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே, சோ டப்பு 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 நம்ம இத முடிக்கிறோம். ட்ரை பண்றோம். ரெடி? ஓகே. சோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். உங்களோட இன்ஸ்டன்ட் ஃபேவரட் பேட் வேர்ட் டக்குன்னு கோவம் தான் யூஸ் பண்றது. ஐயோ சொல்ல கூட முடியாதா? நோ நோ நோ. ஸ்டார்டிங் வேர்ட் கூட நோ சான்ஸ். நோ சான்ஸ். நோ. இன்னும் ஒரு வாட்டி. வேணாம் பரவாயில்ல. லிவ் இன் a marriage. Marriage. In-laws house-ஆ இல்லனா outlaw house-ஆ தனியா போயிடுறதா? I think both. இப்போலாம் I think a joint family where everybody has their own space is lovely. So having everybody nearby but everybody also having their own life is great. So will you say yes to bikini model shoot? I don't think so. Not because it's not like something that I feel is off. It's just that everyone who does it should have the confidence to pull it off. So the day I have the confidence, I will pull it off. But as of now, I don't think so. So your glamorous level in like dressing? I think it's okay. Just be comfortable, and confidence is what matters. If you can't carry a dress confidently, even a salwar kameez will not look good on you. But if you carry it confidently, even a damani will look beautiful. So it's just how you carry it. So number of ex you had in life? No, I think I don't know. I'm having a memory loss right now. Friends with benefits or best friends forever? Oh, definitely BFF, for sure. And I am very, very, very blessed with some great friends to support me. So next is revealing age. Is it okay for a woman? I think anybody in this day and age should be able to reveal. It's quite unfortunate. நம்ம ரிவீல் பண்ணா அந்த மாதிரி கேட்டகரி தான் ரோல்ஸ் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி ஏஜ் குரூப் தான் போடுவாங்க. இட்ஸ் ரியலி சேட். There's so many leading actors who are much older than many other actors who are doing character roles. It's really, I was just telling somebody, I could play a late 20s to a 80-year-old. Depends on how the role is, how the makeup is, what the how they write the role for you. So yes, I think revealing age is a sad thing that in the industry it still is a question. ஒரு பையனை பார்க்கும்போது இந்த விஷயம் I just attract or I just look அப்படினா? Personality. Okay. Personality is everything. So have you ever faced body shaming? Yeah, absolutely. I'm dark, and in India, not while growing up, I was quite blessed with good family and friends. But there have been people who have said, "Oh, you should." When I was much younger, I think if you use fairness creams, it will be better for you. And I was told as a teenager by certain people, and my family was always like, "Oh my God," because we're not like that as a family. So it was very new to me, especially South la. When I came, it was like that, like fairness cream try pannirkiya, and I was like, why? I didn't realize, people think that skin color matters. So yeah, that was one of the things that I faced. Color vechittu yarodiyum journey judge pandrathu makes no sense, right? It's what confidence you have, what talent you have. Nee life la enna sadhichirukken, adha mukkiyam. That's what people are going to judge you with, and other, if you do, nothing else matters. Honestly, I hope women know that. பொண்ணுங்களையே வந்து சைட் அடிச்சிருக்கீங்களா? Of course. I think women are the most beautiful. Even you look gorgeous. Thank you. I saw you and I said you look lovely. Menstrual cup or tampons? Menstrual cup, for sure. But I've discovered period panties. And that's been a life-changing for me. Game-changing for me. It's been a life changer. Yeah. Your 1-minute tip for hair care? Don't comb. அப்படியா? சீப்பு போட்டு சீவவே மாட்டீங்களா? கோம் பண்ணக்கூடாது. curly hairனா கோம் பண்ணக்கூடாது. எவ்வளவு நாளா கோம் பண்ணாம இருப்பீங்க? எப்போ முடி வாஷ் பண்றீங்களோ
அப்போ கோம் பண்ணுங்க இந்த வாஷ். ஸோ கண்டிஷனர் போட்டதுக்கப்புறம் யூ டேக் அ detangling comb and you get rid of all the sick and all of that. And அதுக்கப்புறம் you just squish it and you let it be. But no combing when it's dry. மத்தவங்களுக்கு உங்ககிட்ட பார்க்கும்போது நாட் ஓகே, பட் உங்களுக்கு உங்க பர்சனாலிட்டியில இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னா என்ன? நீ ஏன் இவ்வளோ ஆனஸ்டா இருக்க, எல்லாத்தையும் அப்படியே சொல்லணும்னு தேவையில்லை, கொஞ்சம் நீ வந்து அப்படியே யூ கேன் ஜஸ்ட் மழப்பி இப்படி நீ கொஞ்சம் கவர் பண்ணிக்கலாம். ஐம் ஓகே வித் இட். இன்னும் பல ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க பண்ண நானும் மனசார வாழ்த்துறேன். அண்ட் இன்டர்வியூ கொடுத்ததுக்கும் ரொம்ப நன்றி. Thank you so much. I'm really happy that you asked very different questions and it was really fun. So I hope that I can meet you again. Again, for sure. Okay. Thank you. Thank you. Wonder Diamonds, India's largest lab-grown diamond brand. Diamond prices starting from 22,800 per carat. MCR Pure Cotton Club, formals and casual shirts. எஸ்ஆர்எம் தமிழ் பேராயத்தின் மாபெரும் பேச்சு போட்டி சொல் தமிழ் ஆசோல் பிரம்மாண்ட இறுதிச் சுற்று ஏப்ரல் 7 எஸ்ஆர்எம் பல்கலைக்கழகம் காட்டாங்குளத்தூர்.